Devenir richesse pa. Unprivileged reserve o des plaines universitaires. O athletes delight. O gagments. De la loterie. Toute personne po construire. Esse richesse. And adoptant des habitudes. Financières, conscientes, et cohérentes. La première étape essentielle consiste à définir CEQ. Signifie être riche pour vous. Cette définition personnelle servira de boussole pour toutes vos décisions financières. Vous aidant à prioriser vos dépenses et à éviter de compromettre votre avenir économique en suivant les standards être riche ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à pouvoir prendre des décisions sur le fécond de la dépense de l'investir et de la faire croître de manière consciente et planifiée en définissant vos objectifs et vos désirs financiers. Vous devenez un dépensier conscient, capable de dire oui ace que vous valorisez réellement et non ace qui ne contribue pas votre bien-être financier. La deuxième étape est de commencer la plus tôt possible. L'action précoce permet mimo petites sommes d'argent de manière significative au fil du temps grâce aux intérêts composes et l'accumulation des habitudes courantes. Il n'est pas nécessaire d'attendre de voir de grosses sommes. Commencer avec CEQ, vous avez, aujourd'hui est fondamental. La procrastination et l'indécision sont des ennemis de la richesse. La solution des 85% propose qu'il vaut mieux faire quelque chose correctement, et 85% que de ne rien faire. Due to ce principe encourage l'action immédiate et empêche les details insignifiants. Au la recherche de perfection de freiner le progrès financier. Chaque décision, aussi petite soit-elle, contribue à former des habitudes qui peuvent générer des résultats significatifs à long terme. Une fois que vous avez défini vos objectifs et commencez à agir, il est important de déplacer l'ocean des micro-décisions vers les micro-décisions comme économiser quelques euros sur un café du huco des coupons ont un impact limite et ne produisent pas des résultats transformateurs. En revanche, les macro-décisions se concentrent sur des domaines à fort impact qui génèrent de grandes victoires financières. Ces actions comprennent l'automatisation de vos finances, le maintien d'un bon score de crédit, l'utilisation stratégique des cartes de crédit pour obtenir des récompenses, la contribution à des plans le remboursement des dettes à intérêt élève, l'optimisation des dépenses dans les domaines problématiques, la négociation d'augmentations salariales et l'acquisition d'actifs que vous pouvez-vous permettre sans compromettre votre stabilité économique en vous concentrant sur ces décisions à fort impact. Vous maximisez le retour sur le temps et les efforts investis dans votre croissance financière. L'automatisation de la gestion de l'argent est un principe cul pour protéger vos finances contre les faiblesses humaines, distractions, manque de motivation, ou impulsions momentanées pouvant compromettre vos habitudes de pon et d'investissement. Mettre en place un système automatique garantit que chaque mois vos revenus sont correctement repartis selon un plan de dépenses conscient. Ce système comprend un compte courant qui sert de centre de distribution pour les paiements et les transferts, un compte dépend pour des objectifs à court et moyen terme, comme les vacances, les cadeaux, ou les comptes, un compte d'investissement ou de retraite permettant une croissance à long terme grâce aux intérêts composes et des cartes de crédit utilisées de manière responsable pour profiter des avantages et des risques. L'automatisation minimise les nécessités d'une supervision constante et partage photocapacité et épagno et investa garantissant la constance dans le temps. Le plan des dépenses conscient est organisé en 4 catégories: coûts fixes, investissements, épargne et dépenses sans culpabilité. Il est conseillé de repartir le revenu net de la manière suivante: 50% à 60% pour les coûts fixes, 10% pour les investissements, 5% à 10% pour l'épargne, et 20% à 35% pour les dépenses sans culpabilité. Cette répétition permet de maintenir un équilibre entre la couverture des
besoins essentiels, l'investissement pour l'avenir, l'accumulation de réserves, et la jouissance des revenus pour ce que vous valorisez, sans compromettre votre stabilité financière. L'épargne et les investissements constituent l'épine dorsale de votre vie financière, et leur constance permettra d'augmenter ces pourcentages et mesure que vous mettrez en œuvre les grandes victoires financières mentionnées. Una fois les bases de la gestion de l'argent établies, il est crucial de comprendre les options d'investissement, et la pyramide de risque et de complicité. La pyramide s'organise comme suit. À la base se trouvent les comptes de retraite, ou les fonds objectifs. A long-term concours pour assurer une croissance stable et protéger les ressources pour la vieillesse. Au niveau intermédiaire, les fonds indiciels et les fonds communs de placement affront, diversification et rendements ajustés au risque. Au sommet se trouvent les investissements en actions obligations, et liquidités, qui présentent une volatilité, et un risque plus élevés mais, aussi un potentiel de rendement supérieur, plus un monte dans la pyramide, plus le processus d'investissement. Est simple. Tandis que la base nécessite discipline et constance à long terme, cette structure permet à la majorité des personnes, même avec des connaissances limitées, d'obtenir des résultats cohérents grâce à des investissements passifs et diversifiés. L'investissement passif notamment via les fonds à date. Cibo ou les ETFs qui replèquent des indices larges tels que les S&P 500. Combine croissance historique cohérente, et risque contrôle. La stratégie consiste à investir régulièrement des montants fixes, indépendamment du prix du marché, permettant aux intérêts composés de générer des résultats significatifs à long terme. Cette approche simplifie le processus, supprime la besoin de tenter de se passer. Le marché est garanti que les décisions financières restent alignées avec les objectifs personnels de plus. Les investissements peuvent être adaptés à des objectifs spécifiques, tels que la retraite, et une donné ou l'épargne, prévu pour des événements importants, en utilisant des fonds, à dates cibles correspondantes, et ces acquisitions. Le principe des compromis financiers est fondamental dans la prise des décisions. Chaque choix des dépenses implique de sacrifier d'autres opportunités. Comprendre et appliquer ce principe permet de prioriser ce qui apporte réellement de la votre et votre vie et évite les décisions impulsives qui compromettent la croissance financière. Être un dépensier conscient signifie reconnaître ces compromis et prendre des décisions alignées avec vos objectifs et vos valeurs, équilibrant le plaisir présent avec la sécurité et la prospérité future. En intégrant ce principe avec l'automatisation et la diversification des investissements, un cadre solide est établi pour atteindre une richesse durable. En résumé, construire la richesse nécessite une approche structurée et consciente combinant responsabilité, total action précoce priorisation des grandes décisions, automatisation de l'argent et stratégies d'investissement adaptées à l'horizon temporel et au niveau des risques individuels. La constance et la discipline sont essentielles, car elles permettent aux habitudes financières positives de se traduire par des résultats tangibles et durables à long terme. Grâce à la combinaison de ces pratiques, chacun peut créer une vie riche selon ses propres termes, en profitant de la liberté financière et de la capacité à prendre des décisions basées sur ce qui valorise réellement. Adopter ces principes ne facilite pas seulement l'accumulation de richesse, mais transforme également la relation avec l'argent, en favorisant un état d'esprit proactif conscient et stratégique. La richesse, c'est d'être un concept abstrait, ou inaccessible et deviant, un processus tangible et une planification, soigneuse une action, constante, et un investissement, discipline permettant, mimo, petites sommes d'argent, décroître de manière significative, au fil du temps générant, sécurité financière, opportunités de choix, et liberté
Pour se concentrer sur ce qui compte le plus. En fin de compte l'objectif, n'est pas simplement d'accumuler de l'argent, mais de construire une vie riche équilibrée et durable aux les ressources financières, servant à renforcer votre bien-être, atteindre vos objectifs et profiter pleinement de chaque étape de la vie.